லைவ் ஆரம்பிச்சு விட்டது. வீடியோ வந்துடுச்சா? என்ன அது? ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, லைவ் வந்துடுச்சு. நைஸ். என்ன இன்கேம் சவுண்டாக இருக்குது? சரி, இன்டர்னல் மைக்கு இல்லை இல்லை, அதானே பார்த்தேன். ஓகே, ஓகே. ஓகே, ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஜென்சன் இம்பாக்ட் திரும்பி வந்திருக்கேன் மக்களே. இன்னும் ஆளுமே இல்லை. ஜென்சன் 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 ஜென்சன். மிஸ் பண்ணிட்டேனோ? ஆமாம். ஏய், என்னமோ வந்துருக்கு. கிறிஸ்மஸ் டைமுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் தரீங்களாடா? என்ன டெலிபோர்ட் இங்கே ஆயிடுச்சு? மாஸ்டாச்சுக்குள்ளே ஏதாவது வச்சுருக்கானுங்களா என்ன? என்னமா வச்சுருக்காங்க மக்களே, அது மட்டும் கிளியராக தெரியுது. இந்த ஈவெண்ட் வேறு இருக்கா? இதை வேறு அடிக்கணும். இதை அடிக்கணும். நம்ம கேக்கு முதல்ல எவ்வளோ போகணும் மக்களே? முதல்ல அது தான் பார்க்குறேன். மதுரை வந்து நகிதா நகிராவுக்கு கலெக்ட் பண்ணணும். அப்படியே அந்த மீனையும் பிடிச்சிட்டு வந்துடுவோமா? இதுக்கான ஃபுட் என்கிட்ட இல்லையாமே?
கிடச்சிருக்கு. ரெண்டு ஓகே. அடுத்த இடம் எங்கே இருக்குது? டெலிபோர்ட் பக்கத்துலேயே இருக்குது, ரொம்ப நல்லது. இங்கே குதிக்கிறது இருக்குது. குதிக்கிறது வந்து குதிக்க போகிறதுக்கு இல்லை. எங்கடா கணா இருங்க மேலே இருக்கானுங்களா? சப்பா எங்கே இருக்காங்க? One with nature. Coming at ya! Coming at ya! Attack! வாட்டர் ஸ்லைம் பாட்டுக்குங்க. That's the way. Haha! ஐயோ என்ன சொன்னேன் நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு டைம் தெரியாதுன்னா அவங்ககிட்ட மாட்டேன். Hey there! முடிச்சானுங்க மாட்டேன். முடிஞ்சுட்டானுங்க. நகீரா எங்கே இருக்கு? என்ன இதுக்கு ஏதோ காட்டுது? ஓ நான் கரெக்ட் பண்ணவே இல்லையா? அடுத்தது இந்த டெலிபோர்ட் ஆகி தான் உள்ள போனோம். ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஆமாம் ப்ரோ, கொஞ்சம் ரொம்ப நாளாக கலெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் நிறைய ஐட்டங்கள். அதனால் இப்போ உட்காந்து இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஒரு 4 கேரக்டர் 90 போயிடலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். அதுக்காக கலெக்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ரோ. அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். 2-in-1. இன்னைக்கு வந்து நகிடாவுக்கான ஐட்டங்கள் கிடைக்கும். எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அவளை எடுத்துன்னு முடிவு பண்ணிடுறேன். ஓ இது வாட்டர் ஸ்லைம் இல்லையா? நான் கூட வாட்டர் ஸ்லைம் பண்ணிட்டேன். கொடுத்துறாதாக்கா இன்னும் ஒன்று இன்ச்சாவது இருக்கா? இது ஓப்பன் ஆகுது. ஓ இது டாஸ்க் வேறையா? தேங்க்யூ. இந்த பூவும் எனக்கு தேவைப்படுறது தான். ஒரே ஒன்று எடுக்க வந்தேன், அப்படியே இதையும் எடுத்துப்போம். டைனாரிக்கு தேவைப்படுது. டைனாரிக்கு தானே? ஆமாம் டைனாரிக்கு தான். இருக்கிறதுலே ரொம்ப கீழே இருக்கிற டைனாரி தான். 5 ஸ்டார் கேரக்டர்லே. ஓ இங்கே இருக்கானா? அந்த இடத்த விட்டு தாண்டி வந்துட்டேன். ஓ நெக்ஸ்ட் பேனரில் ஃபுல் பண்ணுவீங்களா? இல்லை ப்ரோ அது ஐடியா இல்லை. ஆனால் நான் அவ்வளோட்டு அந்த ஜாங்லி வர இதில் போவேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இதுலேயும் நான் போட்டுட்ருக்கேன். மேபி 50 லாஸாக என்னான்னு தெரியல. 40க்கு மேலே போட்டுட்ருக்கேன். 40யா? ஆமாம் கிட்டத்தட்ட 40 போட்டிருக்கேன். நவ்லட் ஜாங்லிக்கு போவேன். அந்த புது கேரக்டர் ஒன்று வருது இல்லை, அதுக்கு போக மாட்டேன். அதில் ஐடியாவே இல்லை எனக்கு அதில் புல் பண்ணணும்.
$2 ரூபா வேணுமா அப்போ? இதாண்டா கிடைக்காது எனக்கு. இது என்ன மெக்கானிக் என்ன தெரியலையோ. பாயிண்ட் மாற்றிக்கிறேன். அதான் தெரியுமே ப்ரோ, பைரா இருக்கான்னு வருது. அந்த பேனர் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போவேன். ஆனால் அது வரலையாட்டிக்கே. அது வருதா என்ன அடுத்த பேனரு? பைரா இருக்கான்னு எந்த பேனரில் வருது? ஜாங்கிலேண்ட் இதுக்கு அப்புறம் தானே வருது. டென்டோ ஆட்சியர் தான் வேணும். Let's go gather some sample. ப்ரோ 5.2ல ஓகே. டிசம்பர் எண்டு தானே, எத்தனை ரோடு? டிசம்பர் எண்டுனா அப்போ வந்து இந்த பேனர் எப்போ முடியுது? இன்னும் 7 நாளா? இது நவம்பர் ஸ்டார்டிங் தான். இப்போ ஜாங்கிலேண்ட் இதுக்கு அப்புறம் தானே, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, டிசம்பர் 10க்கு அப்புறம் தான் லைவ் அது. ஓகே பார்த்துக்கலாம். ஜாங்கிலேண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி வந்தாலும் எடுத்துருவேன். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் எனக்கு ஃபுல்லிங் எப்படி இருக்குன்னு. இதுக்காக நான் இது போட்டேன். ஓகே, அப்போ இங்கே எப்போ வச்சுருக்கீங்க மெக்கானிசமா? I think we can forego the lost and found report. எனக்கு ஒரு 20 நாள் டைம் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துருவேன் கண்டிப்பாக. பைரோ ஆர்கானுக்கும் ஜாம்பி பேனருக்கும் மேக்ஸிமம் எடுத்துடுவேன். அந்த டக்குன்னு அடுத்தடுத்து வந்தால் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பார்ப்போம், கிடைக்குன்னு நம்புகிறேன். நீங்கள் ஜாங்கிலியா பைரோ ஆர்கானா ட்ரை பண்ணிக்க. ப்ரோ தேர்ட் டைம் தான் நான் வரும். நான் அவுலட் மேலே எனக்கு இப்போதைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. ஜாங்கிலியா பைரா இருக்கானா தான் நான் முடிவு பண்ண போகிறேன். நான் இப்போ 45 பெட்டியில் இருக்கேன். வெப்பன் பேனரில் ஓ ஃபூட்டோவா? ஓ பயங்கரம்பா.
வீட்டோட வீட்டோட அப்பனுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க, நல்லது. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. இதுவே நின்றுச்சு. எதுக்கு நகிரா எடுத்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு ஒரு ஆர்கான் வேணும்னு தோணுச்சு ப்ரோ. ஆக்சுவலி நான் வந்து ரைடனுக்கு தான் போயிருந்தேன், ரைடன் கிடைக்கல. ரைடன் கிடைக்காதனால எடுத்துட்டேன். நகிரா நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ. டென்ட்ரோ கேரக்டர், எனக்கு டென்ட்ரோலையும் ஒரு பவர்ஃபுல் கேரக்டர் தேவைப்படுச்சு, அதனால் எடுத்துட்டேன். நகிரா எனக்கு தேவைப்படுச்சே. என் டீமில் இருக்க ஒரே ஆர்கான் அதான் ப்ரோ. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. இங்கே ஏதோ இருக்காமே நட்சத்திரம், அதையும் தூக்கிட்டு போயிடுவோம். எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. இங்கே தான் இருக்குன்னு காட்டுது, ஆனால் இல்லையே. ஆனா Coming at ya! என்னங்கடா நடக்குது? Hey there! இந்த இடத்துல தான் இருக்குன்னு காட்டுது. ஓ, மேலே இருக்கு. போக மாட்டேங்குதே, இதுக்கு மேலே இது போக மாட்டேங்குதே. இவங்க ஒருத்தங்க ரத்த தலை நின்னா தான் பண்ண முடியுங்க. காசுக்கா 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 இங்கே இருக்கான். All right, let's head off. காசுக்கா வச்சு குதிக்க மறந்துட்டு. எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது. குதிக்க மாட்டேங்கிறான். என்னது பாம் மாதிரி தான் அது ஆகுது. இது எப்படா எடுக்கிறது?
மக்களே பார்க்குற மக்கள் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வேறு லைவ் வந்திருக்கேன். எனக்கு ஒரு செகண்ட் டீமுக்கு ஒரு பிளேயர் தேவை. அதுக்காக தான் நகிடாவை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம், அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்குவோம். Time to go. Watch out! Haha! Hey there! நகிடா நகிடா நகிடா. இதுதான். இந்த இடத்துல அந்த இது இருக்காம்ப்பா. இருங்க, இவனை அடிச்சுட்டு போவோமா? கிளியர் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும். எங்கே இருக்கியா அந்த ரைட்டு. என்னது இது என்னமோ காட்டுச்சு? அதுதான் எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. அது ரேண்டமாக தேடணுமா என்ன? ஓ இருக்கா? ஓ ஓகே 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 ஓகே. நான் அப்புறமே வந்து பார்க்குறேன். மேப்பில் பார்க்கலப்பா, இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஐ திங்க் கிச்சன் தேவைப்படல எனக்கு. I'll lead the way. I've not finished my research. சுற்றி போயிட்டான். Out of the way! That's gonna hurt in the morning. எப்பறம் ஹீல் ஆனாவேன்? One thing dust. Two. A proper send-off! From the Stina with love. I'm going in! The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night. Hey there! Cha! லோட் ஆகிட்டே இருக்கு வேறு. என்னமோ சொன்னாங்க, என்னமோ ஒரு பேர் சொன்னாங்களே, பேரை மறந்தேனே. ரைட்டு. இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம். எப்படி ஹீல் பண்ணிட்டு தான் வரணும். இந்த டெலிபோர்ட் ஆயாச்சு. போயிடுச்சா? இதே தானே? இதே தான்.
just haven't bloomed yet. Yeah. Yeah. Hey there! Hey there! Fire! Well, with rocks. Cha! Ha-ha! Ah! Hey there! என்ன இவ்வளோ சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு I've not finished my research. Teamwork is dreamwork! One with nature. Umbrella warfare, I guess. Hiya! Fire! Well, with rocks. Feeling lucky? Umbrella warfare, I guess. I must do my duty. As one with wind and cloud. Into the wind. Watch out! Out of the way! Off we go! Yeah. Get out of here! Everybody stand back! So many Ah. regrets. சுவாசிக்க செத்துட்டான் This one's got your name on it! Umbrella warfare, I guess! அந்த ஆங்கிள் கிடைக்க முடியுது அதை நான் அடிக்கிறதுக்கான ஆங்கிள் Fire! Well, with rocks. அடிக்கிறா Coming at ya! This one's got your name on it! சாப்பாடு 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 சரி சாப்பிட்றான் சாப்பிட்றான் Watch out! Watch out! Sorry, partner. என்னங்க நடக்குதுங்க அதுக்கு போ கேரக்டர் வேணும்னு நினைக்கிறேன் போ கேரக்டர் வந்து நம்மள்ட்ட சரியாக இல்லாததுனால நம்ம இப்போ இங்கே சொல்கிறோம் ஃபீலாகு இதாகிடுச்சு போ கேரக்டர் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தான்ட்டுக்கு வாட்டர் இது வாட்டர் Umbrella warfare, I guess. This one's got your name on it. எக்ஸாக்ட் பண்ணி தான்டா அடிக்கணும்
ஓ கீழே வந்துட்டீங்கள கீழே வந்துட்டீங்கன்னா நீ டிஜிட்டல் Hey there! ஓ எவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ டைம் ஆடி ஓ ஆமாம் இது பண்ணிடணும்ல சரி இதை பண்ணாமல் வேறு ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கேமா எடுக்க முடியுது அது எடுக்க வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா ஜென்ட்ரோ ஆர்ச்சரிங் ஓ Keep up. I think we can forego the lost and found report. இது எடுக்கணும்னா நான் அங்கேருந்து குதிக்கணும் மாதிரி இருக்கே சரி நான் போய் இவனுக்கு கலெக்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டு மினிட் வச்சு மீட் எடுத்து வச்சுக்கணும் சமைக்கிறதுக்கு தான் மறுபடியுமா நான் பார்க்க இதையுமே எடுக்க முடியலடா இதையாவது கொஞ்சம் எடுக்கிற மாதிரி வைக்கிறா சேலஞ்ச் இருக்குது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அட்டன் பண்ணி பார்ப்போம் இது அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேரக்டர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டைனாரி எனக்கு வேணாம் அப்போ இப்போ எனக்கு தேவையானதெல்லாம் சின்ச்சுவும் எடுக்கலாம் என்கிட்ட ஆர்டிஃபைட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் இங்கேயே எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டு Loving this treasure hunt. எப்படியெல்லாம் கொடுக்குறீங்கடா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சுடா ஆனால் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஈஸி ஓ இங்கே இருக்கீங்களா உங்களை தான் தேடி போயிட்டு இதுதானே இது வந்துச்சு அந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு மேப் இருந்தாங்க சிங்காங்காவா தமிழோவை பேஸ் பண்ண ஒரு இதுதானே அது இங்கே எதிர்பார்த்து Into the wind. Hey there! என்னது இது என்னன்னு தெரியலையே
எங்கே போகுது? அது என்னன்னு தெரியல. திருப்பி இதுவும் நமக்கு தேவைப்படுறது தான். கிச்சன் கேக்கு தேவைப்படும். Let's light it up. Okay. Adventure time. Let's light it up. என்னடா இது? One with nature. மூணு இதையும் பற்ற வச்சேன். Watch out. வரேன் மேலே தான் இருக்கு. Watch out. என்ன இது பண்ணணும்? Get out of here. என்னடா இது? என்ன நடக்குது இங்க? இதை மட்டும் எதுவும் பண்ண முடியல. ஓ, ஃபிஷிங் ஏரியா. மேப்பில் மார்க்கிங்களா? இது நமக்கு தெரியாத ஏரியாவாச்சு. எவ்வளோ நல்லாச்சு மீன் பிடிச்சி. இந்த இது ஆரம்பிக்கும் போது மீன் பிடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கண்டிக்க மாட்டேங்குது? கண்டிக்க மாட்டேங்குதுங்கப்பா. அதையும் இப்படி ஆன் Off we பண்ணி go. மோரா கிடைக்கும். மோராவை நான் வீட்டில் தான் ஆடல. ஆன் பண்ணி
எங்கேயோ போக சொல்லுது. லாஸ்ட் ஒரு 1 hour மட்டும் ஸ்டோரி குவெஸ்ட் பண்ணுவோம் மக்களே. முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம இதை கலெக்ட் பண்ணுவோம். நிறைய தேவைப்படுது. அதை எடுத்துருவோம். இதுக்கு வேலை செய்யுமான்னு தெரியலையே. இல்லாட்டி நகிடா வச்சு எடுத்துடலாமே. ஆமாம்ல, நகிடா வச்சு தூக்கலாம்ல. ஆனால் நகிடா வச்சு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தான் தெரியல. வாங்கடா எல்லாம் ஒன்றா வாங்க. Speed of light. Hey! One with nature. Watch out! Hiya! Oh, what a stroke of good luck. Okay. That's it. நகிடா மாற்றிக்குவோம். இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் பார்த்தேன், அதை எடுக்க முடியுதான்னு பார்த்தேன். கிச்சனை எடுத்துக்கிட்டு நகிடா கொண்டு வரேன். There are still so many. எங்கடா காணா? இங்கே இருக்கு. இது அண்டர் கிரவுண்டுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? ஐயோ, 3 பேர் தூங்குவா, நிறைய பேர் தூங்குறாங்க. அவ்வளோதான். செம்மல்ல, செம்மகடி. மீட் 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 மீட். அது என்னன்னு தெரியல. இந்த இடத்துல தான் காட்டுது. அடியில் ஏதோ அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
Watch out! Coming at ya! ரெப்படேஷன் வரும் இதெல்லாம் அடிச்சுக்கலாம் சார். உங்கள் இதை நீங்கள் கொண்டு போங்க சார். ஊருக்குள்ளே போய் நம்ம புகழையும் பரப்புங்க சார். போங்க 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 வீட்டுக்காக போயாச்சு. சம்திங் எங்கேயாவது இருக்கிறதையாவது இருக்க முடியலான்னு பார்ப்போம். ஸ்டாராக இருக்கே, சரி எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பார்த்தா இதை கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய டாஸ்காக இருக்குது. இப்போ அப்பா மறுபடியுமா போங்கடா, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஆனால் இதெல்லாம் முடித்தா நல்லா இருக்கும், நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். சரி முதல்ல கீழே இருக்கிறதான் அடிச்சுக்கலாம். Into the wind. Watch out! Hiya! Ah! Coming at ya! ஓகே அடிச்சாச்சு. இப்போ இதில் கனெக்டிவிட்டியாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் காலி பண்ணுவோமா? The wind knows me. Hey there! என்ன பேச்சா? இதை வச்சு இது பண்ண முடியாதா? நகிரா வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதா? அதை சரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே நகிரா சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். காசுக்காக தேவைப்படுறான், எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்க தேவைப்படுகிறான். டைனாடி I'll lead the way. வந்துச்சு. ரொம்ப க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா தப்பிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் போயிடும். தப்புங்க சாமி. தப்பிச்சேன். Everybody stand back! இதுக்கு இங்கே வந்து கனெக்ஷன் போகுது. இங்கே இருக்கு. எங்கெங்கெல்லாம் வச்சுருக்கானுங்க. One with nature. Hey there! Coming at ya! At fire! இது நல்லா தான் இருக்கு. ஏன்னா இவங்க தேடி தான் இவங்க தானாகி வீடு தராங்க. வீடு தருவானுங்களா? அது வீட்டு இல்லையா? வேற வேற வீடு 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 படிச்சா நைஸு. Oh, what a stroke of good luck! எங்கே வச்சுருக்கானுங்க பாருங்க. பாருங்களா, உங்களுக்கு வச்சுருக்க வேறு இடம் கிடைக்கல. சரிங்களா, ஒரு இடத்துல சிக்கல் எனக்கு தேவைப்படுறா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு.
இல்லை எனக்கு புரியல. அடப்பாவீங்களா, Why is there a chest here? எப்படி வச்சிருக்கீங்க டேய்? இது ஒரு ஸ்டோரி கேம்டா, பசில் கேம் இல்லடா. பசில் கேமோட மோசமாக பண்ணுறீங்களா? இதானே இங்கே பார்த்தேன். ஓகே, இங்கே இருக்கிறத பார்த்துட்டு அப்போ நான் என்னத்தை பார்த்தேன்? செடிக்குள்ள எதையோ ஒன்று பார்த்தேனே. முடிஞ்சாத சூப்பு போயிடும். Adventure time. Why do they never miss? One with nature. அடுத்தது எங்கே போனால்? அடுத்தது டொமைனுக்கு பக்கத்தில் இருக்காட்டிங்க. இது என்ன டொமைனு? என்ன டொமைனே தெரியல. கரெக்ட் ஆகிடுச்சா? ஐ திங்க் நிறையா டெவலப் பண்ணுற அளவுக்கு கரெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் நம்பினேன். ஆனால் இல்லை. மணிக்கா தண்ணி எடுன்னுல. ரொம்ப நேரமாக கேட்டுட்ருக்கேன். Time to go. ஓடிய போயிடலாமா? அந்த மாதிரிலாம் ஓடி போய் எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல. டெலிபோர்ட் இருக்கிறதுனால டெலிபோர்ட் ஆகிட்டே இருக்கேன். ஏதோ கை சிம்பிள் காட்டுது. இதுதான் காட்டுது. மேலே காட்டுது. இதுதானா? ஓஹோ, இங்கேயே அந்த செடி இருக்கா? ஆஹா, இது அது இல்லை. இது அது இல்லைன்ற மாதிரி இது நகிடாவோடதுல. Time to broaden the horizons again. ஏறுமா டக்கு ஏறுமா. I see everything. எடுத்தாச்சு. இங்கே மேலே எதுவும் இல்லையா? இல்லை.
டெய்படுக்கு டெய்படாக இருக்கும். நான் டெய்படாக இருந்தால் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டேன். யூவின் பாட் இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறியா இல்லையா? அப்போ நான் உன்னை அடிக்க தேவையில்ல. தண்ணி தாகம் அடிக்கிறது. இதை அடித்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமே. காசுக்காக Let's go gather some samples. நான் வேறு வழி தெரியல. பொட்டியா? I think we can forego the lost and found report. மாற்றிக்கோ. நகிரா எங்கிட்டு போகுது? காசுக்காக வேணும். ரூபீசம் பண்ணுறதுக்கு. All right, let's head up. Time to go. இதுக்கப்புறம் வேறு எதுக்காக Into the wind. Watch out! Where'd that come from? Take cover! That's gonna hurt in the morning. I'm going in! The Temple of Wisdom! Fallen leaves, adorn my night. Coming at ya! ரெண்டுமே ஒரே டெம்பரேச்சர். டெம்பிள் ஆஃப் விஸ்டம். Hey there! ஓகே. நான் ரோட்டு காமிக்கிறேன். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். Fateful offering. ஓ இந்த இடத்துல இந்த செடி இருந்துச்சா? சரி ஓகே இதே இருக்குது. ரொம்ப நன்றி. பல சண்டை போட்ட காரணத்தினால் எனக்கு இன்றைக்கி டெய்லி டாஸ்க்கும் முடிஞ்சிருக்குது. ஸ்டோரி ஸ்டோரி அப்படி எனக்குது. பண்ண ஆரம்பிப்போம். கிராஃப்டிங் பெஞ்சை போய் பார்த்துட்டு அப்படியே அந்த மாஸ்டேஜில் ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது, அதையும் என்னன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். ரெசினா என்னையும் கிராப் பண்ணிக்கோ. இன்னைக்கு இது சாயந்தரம் வேலை இருக்குது மக்களே. ஆஃப்லைனில் தான் செய்யணும். இதுதான் ஓகே. இப்போ நெகிடாவுக்கு இதாக இருக்கும். டெவலப்பு இவனுக்கு காட்டுது. ஓ இவனுக்கு 70 போடுறதுக்கா? ஆமாம் நேற்றே மோராலன்னு தானே விட்டுட்டு போயிட்டோம். ஆல்சோ மோரா கிடைச்சி வச்சுன்னா பண்ணிடலாம். கொடுங்க இந்த ஈவெண்ட் என்னன்னு பார்த்துருப்போம்.
என்னடா புதுசாக நிற்கிற கண்ணாடி என்னடா ஃபாண்டைன் கேரக்டர் மாதிரி இருக்க இது எனக்கு புரியல என்னது இப்போ என்கிட்ட எல்லாத்தையும் பிடுங்கண்ணா இது ஓகே அவ்வளோதானே அந்த டாஸ்க்கு ரைட்டா Add astro. Thank you for complete. அவ்வளோதானா அந்த டாஸ்க்கு என்ன இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கு ஓ இன்னைக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட்டா ஓகே நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் Add astro. ஏ இது ஒன்று குட் பை இங்கே இங்கே இருக்கு ஓ இங்கே இருக்கு ஓ இது எல்லாமே ப்ரீமோஸ் கிடைக்குமா 40 40 80 80 இன்ட்டு 160 160 இன்ட்டு ஒரு 80 ஒரு 240 240 ஒரு 40 ஒரு 280 என்ன டோட்டல் 280 ப்ரீமோ தானா இதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் நான் தப்பாக கூட்டிட்டேனா 380 280 கூட்டிட்டேனா ஆமாம் 380 தான் இப்போ நான் கணக்கில் போட்டு விட்டேனா அதாவது 2 விஷயம் நல்லா இருக்கு ஓகே ஃபோட்டோ பேனலில் போடுவோம் ஒரு விஷயம் இருக்கு போஸ்டர் தானே இல்லை எதிர்பார்த்தது கிடைக்காது அடுத்தது போஸ்டார்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு போஸ்டாரில் இன்னும் அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும் கிடைக்கணும் ஓ இல்லையா எத்தனை பெட்டி போயிருக்கேன் பெட்டி வந்து 7 போட்டிருக்கேன் 7 1க்கு 5னா இப்போ 7னா 30 36 போட்டிருக்கேனா நைஸ் 36ஆ 36 தான் 36 பெட்டி அப்படியே இந்த பேனர் முடியத்துக்குள்ள ஒரு 40 50 போட்டுருவேன் மேபி 40 எனக்கு எப்போதுமே பார்ப்போம் 40 50 லாஸாக சப்போஸ் அதில் லாஸ் ஆகலைன்னா அடுத்தது எனக்கு கிடச்சிரும்னு அர்த்தம் நான் தான் அதை முடிச்சிட்டேனே டெய்லி கமிஷன் தான் முடிச்சிட்டேனே ஐயோ என்னமோ பண்ணணும்னு நினச்சேனே என்ன நினச்சேனே அச்சோ மறந்துட்டேனே ஸ்டோரி கியூஸ் போகலாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது ஞாபகம் வந்துச்சு ஸ்டோரி கியூஸ் தான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது ரெண்டுமே லாக்கில் இருக்கா ஓகே ஓ இது அதிலே நிற்கிதாடா ரைட்டா என்னத்தில் விட்டேன்னு எனக்கே தெரியல போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எனக்கு இது 2வது டைம்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு 10 பேர்கிட்ட போய் பேசுகிறதுனா மேலே பொண்ணா
இல்லை எனக்கு புரியல. எதுவுமே கீழே இல்லையா? ரைட்டா. எங்கேருந்து நான் போவேன்? எங்கேருந்து போவேன்? மேலே காட்டுது. எங்கே கிடையே தெரியலையே. மேலே தான் போகுது. முதல்ல மேலே போவோம், அப்போ தான் புரியும் நமக்கு. ஓ, நான் இதை கிளிக் பண்ணி வந்திருக்கணும். சரி விடுங்க. எலிவேட்டர் ஆன் பண்ணி விட்டேன், இருந்தால் நான் டெலிபோர்ட் ஆகிட்டேன். Time to go. இது ஆல்ரெடி நடந்த மாதிரியே இருக்கு. You guys are back? Crystal! Macaroon! You guys didn't get caught and நான் thrown வச்சு back down பைமான் here, right? வச்சுருக்கேன்ப்பா. Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we just had some business to take care of. All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. கொஞ்சம் கேம் ஓட்டு கொஞ்சம் They நாள் sure are a விளையாடுறதா. lot warmer and வெளில friendlier than வந்து when ரீகால் Paimon பண்ணிட்டு first இருக்கேன் met முதல்ல. them. அதனால தான் ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கேன். Oh, இதெல்லாம் well, கவனிச்சா if you நமக்கு say தெரியும். so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. கடைசியாக நவுலட் வந்து அந்த ஒரு கட் சீன் பயங்கரமாக போணுச்சு. அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான ஒரு விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணானுங்க. டிராகன் நவுலட்டை. அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. Traveler, Paimon, you're back! Are you still doing all right? Did either of you get hurt? We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervulette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervulette know that he was needed here? Well, Monsieur Nervulette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both all right. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone.
நம்ம என்ன வெளியே போக போகிறோமா என்ன? அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே பண்ணுறானுங்க. ஒருத்தன்ட்ட பேசணுமாமே. இது கீழே போகிறது அப்படி. Off we go. ஐயோ அப்போ மாறுது. Adventure time. Don't. Off we go. இதெல்லாம் இருக்க. இதுதான் நீங்க அடுத்ததான் நீங்க. இங்கே தான். இங்கே ஏன்டா இருக்கீங்க? Off we go. Oh. Hi, bro. Now guess, what suit will this next card be? A bare-teeth cat? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely from it, eh? Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clarand in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a Bro, few அடுத்தது things that என்ன were கேரக்டர் நீங்க எடுக்க போறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன a bit hard to கேட்டிங்கன்னா understand. And also that she's looking forward to working with நான் us எடுக்க in போறது the வந்து பாத்தீங்கன்னா future. ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கேன். ஜாங்லி மேபி Her attitude towards you is even ஜாங்லியா better பைரா than what we'd இருக்கானு imagined. That's fantastic. பைரா இருக்கா போவே. You should believe her. She has her own way ஆனா of ஜாங்லி doing வந்த things, வாரத்துக்கு and she'll ஜாங்லி do பண்ணல everything in நான் her போட power to மாட்டேன். help those she அதுல considers ரொம்ப close, தெளிவா இருக்கேன். which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable and also டெம்ட் ஆகி trustworthy. போட்டாலும் போட்டாலும் Oh, போடுவேன். Paimon just remembered ஆனா that she மோஸ்ட்லி thought நான் போட Lily was a bit விரும்பலன்னு too proud சொல்லலாம். as well. She said that you should learn இல்ல how to பைரா rely on இருக்கான் others அடுத்த பண்ணவே sometimes. வந்துச்சுன்னா கஷ்டம் மக்களே. நான் பைரா இருக்கான் எடுக்க முடியாம போயிடும். Got it. That does sound like... Hey! நமக்கு இருக்காது Are இதுக்கு you going to stay வந்து here for the நம்ம next நிறைய few days? இடத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. Looks like it, வெசின்லாம் yeah. எடுத்துடலாம். சரி ப்ரீமோஸ் எடுத்துடலாம். Excellent. வெசின்ல I will ப்ரீமோஸ் host a tea எடுத்துடலாம். party. For real? Then பார்க்கலாம். Paimon wants another serving ஆனா of ரொம்ப cake. ஹார்ட்கோரா விளையாடுற மாதிரி Another இருக்கும். implies that you were Hardcore-னா already served ரொம்ப some hard work delicious பண்ற cake மாதிரி while you were இருக்கும். up there. பைரோ பேனர்ல. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. ஜாங்லி விட்டா இனிமே அடுத்த வருஷம் தான். அதான் ஒரு பெரிய ஒரு இதா இருக்கு. அடுத்த வருஷம் தானே? ஆமா எப்படியும் ஒரு வருஷம் ஆயிடும் அவன் ரொட்டேஷனில் வரத்துக்கு. நல்ல ஷீல்டு. Off we go. நீங்கள் ஏதாவது சஜெஸ்ட் பண்ணுங்கள். மொத்தம் 3 கேரக்டர் இருக்குது. நான் அடுத்து வர இந்த கேரக்டர் அது அடுத்து வர பேனரை நான் விட்டுருவேன். அதுக்கு அடுத்த பேனர் தானே நவ்லெட் அண்டு ஜாங்லி வராங்க. நவ்லெட், ஜாங்லி, பைரோ இருக்கான். 3ல் யாரை எடுக்கலாம்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல, நீங்கள் யாருக்காவது போவீங்க. நீங்கள் யாருக்கு ப்ரோ போகிறீங்க சொல்லுங்கள் ப்ரோ.
பாதிக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் போகணுமா? Zhangli must pull bro from experience other character. Oh, okay. Benny's adventure team, assemble! Okay, புரியல. 2 time in the Visha. Or not. Cairo Arpan. அதான் ப்ரோ டெம்ட் ஆகுது. எனக்கு பைரோ ஆர்க்கானு போனது தான் தோணுது. ஏன்னா பைரோ ஆர்க்கான் எப்போ வருதுன்ற கரெக்டான எக்ஸாக்ட் டேட் தெரியல. அதான் பெரிய கன்ஃபியூஷனாக போயிட்டுருக்கு எனக்கு. Courier, Miss Sishwin told me you still have ஜாங்கியோட முதல்ல வருதுன்னாங்க. I was working on something, so I forgot. That's no excuse for 5.3 to 5.3. What's you two? 8லையும் 2 டைம் பைரோ ஆர்க்கான் கிடைக்கும். ஓ ஓகே. Hello ரெண்டு there. டைம் வருமா? It's been quite the mess here ஆமாம் recently. 5 அப்படி தானே How have you வந்துருந்துச்சு. ஆமாம் நானும் வந்த புதுசில் வந்து நான் எப்போ வந்தேன் 5.8ல் வச்சு இல்லை 4.8ல் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைம் தான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். 4.8 Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? தெரியல. அந்த டைம் தான் நான் வந்தேன். That is still top secret though. So don't say ரெண்டா a டைம் word to நாங்க anyone. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. கிச்சன் கிடைச்சிச்சு. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. கிச்சன் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டார் Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all. அப்போ 2 டைம் வருதுன்னா அப்போ ஜாங்லி போகலாம் ப்ரோ. இவனுங்க ஒருத்தங்க எப்போ பார்த்தாலும் உண்மையாக மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஸ்டேட்டெல்லாம் பார்த்தா இவனுங்க டேட்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. அடி மேலே வந்தாச்சு. டியூக்கு. Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still அப்போ alright? நான் இதுதான் ப்ரோ ஜாங்லி We're புல் fine for the பண்ணிடுவேன். most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. லெனினோட If பேனர் that's the ஸ்கிப் case, why பண்ணிடுவேன். don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the courts of Fontaine for a pup. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. அதனால நான் அதில் போட He மாட்டேன். did remember to take Miss Sijween's gift with him, லெனின் though. பேனரில் மட்டும் நான் எதுவும் ட்ரை He பண்ணுற sure மாதிரி இல்லை. sounds super busy. ஆனால் பார்ப்போம். Miss எனக்கு Clorand தெரிஞ்ச ஒரு has left as போஸ்டர் well. கேரக்டரும் புதுசாக வருதுன்னு She also நினைக்கிறேன். took her gift from Miss Sijween. Were the gifts எனக்கு ஓயாப்பில் milkshakes? பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரிஞ்சிச்சு. ஏதோ புதுசாக ஒரு போஸ்டர் Neuvillette got the வருதுன்னு. milkshake. Clorand received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sijween worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sijween too? Nope, they're from yours truly. இருங்க செக் பண்ணி You've already பார்த்துக்கிறேன். wrapped up. எங்கே அந்த ஹோயாப்பு? இதுதானே இதை காட்டலாமான்னு தெரியல லைவில். கேரக்டர் 5.2 இதை தான் பார்த்தேன். வீடியோஸ் எதுவும் ப்ளே பண்ண வேண்டியது. இது 5 ஸ்டார் கேரக்டர் அனிமோ. இந்த கேரக்டர் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் எலக்ட்ரோ 4 ஸ்டார் கேரக்டர். ஆனால் எனக்கு இவன் 4 ஸ்டார் இருப்பான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இது 5 ஸ்டார் ரெண்டும்.
இந்த ரெண்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். மேபி வேணுந்தானா இவனுக்கு டைப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பாக ஜான்லி போகிறேன். கேரக்டர் இன்ட்ரோ பார்ப்போம். Guys, football part number. Genshin. The surface at any time. You. ஐயோ பேசிகிட்டே இருந்தாப்புல தேவையில்லாமல் கட் பண்ணிட்டேனோ. சிச்சோ மறுபடியும் பேசணுமா? Do my eyes deceive me, or did I just see two in? We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still all right? We're fine for the most part. Nervalet came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for... He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. Maybe he did remember to take Miss Sijween's gift with him, actually 5-star தான் மக்களே He நினைச்சேன். sure sounds super busy. ஏதோ ஒரு ஈவென்ட்ல கூட Miss Cloran has வந்திருந்தாங்க. left as well. She also took her gift from Miss Sijween. நெட்லாண்ட்ல செய்யற மாதிரி ஒரு Were the ஈவென்ட் gifts கொடுத்தாங்க. அதுல ஏதோ ஒன்றுல milkshakes? பார்த்தேன் அவனை. Nervalet got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Nervalet's own fault for making Sijween worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Who? Oh, and I have some gifts here for you as well. Character. Are Oh, yeah, these from பாத்தீங்களா இல்லையா? Sijween too? பார்க்கலாம் பின்னாடி ஓட்டி பாருங்க. Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the dressing fortress, things எல்லாம் so பார்க்கும்போது you can எனக்கு return என்னமோ to the water மாதிரி surface at any தெரியும். time. வாட்டோல You டென்டோல haven't yet served your full prison term, கஷ்டப்பட்டா however, so you may continue to use your cell until your term is up. ஆமாம் bro. For real? Then we could stay here for a really long time? You may access the cafeteria for free. Hooray! Just remember to come complete your நான் paperwork 5-star number once it's முதல்ல time for your நினைச்சேன். release. பார்த்தா 4-star கொடுத்துட்டாங்க அவனை. எதிர்பார்க்கல. ஆனால் நல்லதுதான். இப்போ எங்கடா போகணும்? எவ்வளோ நேரம்டா நான் அண்டர் கிரவுண்ட்லேயே சுற்றுறது? நான் என்னமோ ரொம்ப நேரம் அண்டர் கிரவுண்ட்லேயே சுற்றுற மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Off we go. Adventure time. Elevator, elevator. Elevator. Adventure time. Elevator நான் தானே நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஊரில் இருக்காங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே தெரியலடா. நான் மட்டும் நிற்கிற மாதிரி தான் இடமும் இருக்குது. நீங்கள் மிஞ்சி போனால் ஒரு 3 பேர் நிற்கலாம் மாட்டுக்கு. யாரை பார்க்க வந்திருக்கோம்? லெனினியா? Adventure time. We're back in our cell again. We're no longer prisoners, though, so it really doesn't feel the same. Being free sure feels pretty special now. Huh? How did you know? Hey, that's not true! It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just 2 people, but we've still been solving problems no matter where we go. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Just our thoughts making Paimon giddy. Took on the Paimon, the last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. We should be safe now, right? All right then. Good night to you, traveler.
இந்த தடவையாவது எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இப்போ தான் அவனுங்க தூங்குற மாதிரி ஒரு விஷயமே காட்டியிருக்காங்க. அது சைக்கிள் இது எங்கே தாண்டா கிடக்குறா? டேய் நல்லா இருந்துச்சுப்பா அந்த சீன். ஆக்சுவலி சரியான சீன் ஆக்சுவலி அது. கரெக்டாக வைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். Benny. 12 to 8 தான் போட்டுருந்தாங்க. Off we go. Adventure time. நைஸ். ஒரு விஷ் அடிச்சிருக்கோ. விஷ் அடிச்சா உடனே போட்டுருவேன். அப்போ அடுத்தது மேபி அடுத்தது 4 ஸ்டாரா? மேபி இருக்கலாம். Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. மறுபடியும் அங்கேயே பேசுறீங்க. ஒரு ட்ரீமை பற்றி பேசுங்க. பயங்கரமான ஒரு ட்ரீம். Now for a little rest after breakfast. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day. We're supposed to leave the Fortress of Mirapede. Come on. ஓ இன்னைக்கு லீவ் பண்ணுறானுங்களா அந்த இடத்த விட்டு? வெளியே போகிறானுங்களாம். விடுதலை 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 ஆக போகிறானுங்க. Adventure time. Please sign here. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? Oh my god. என்னமா ஆச்சு? What's happening? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. Let's go for Duke. நம்மள வெளியே விட மாட்டானுங்கப்பா. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறானுங்க. என்ன ஆச்சு இப்போ இங்கே? கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. ஓகே நான் இதில் வேறு பார்த்துட்டேன். I no need. I'll bring my seat. Adventure time. Your Grace? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point.
Okay, seems Yeah, we need to get back into the surface and ask about what happened. ரொம்ப சாதாரணமா By சொல்லிட்டு the இருக்கான். way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. But now that எனக்கு Paimon என்னமோ says the last that, day-ல தான் it வச்சிருக்காங்க doesn't பெரிய feel like we were அப்போன்றது. confined here. It's actually been pretty nice. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. இந்த We'll பையன் do our best to stay எவ்வளோ out of ஷார்ட் trouble. ஷார்ட்டே பழக்கப்பட்டுச்சு. Well, it seems our work in the Fortress of Mirabede is finished. That's the end of another chapter in our journey. ஆனா ஒரு And கேக் since சாப்பிட்டதுக்காக Nervlet was ஜெயிலுக்குள்ள the one who போட்டுருக்கானா? asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. You're going to see Monsieur Nervlet? Please pass on our kind regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Okay. Off we go! இங்க இருக்கு. எக்ஸிட் ஆயிட்டோம். எங்கேடா எக்ஸிட் ஆகுது? இதுதான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Off we go! Adventure time! டாப் ஃபோர்க்கு தான் வழி. Off we go! பா எவ்வளோ பெருசாக ஒன்று வருதுல்ல. வரட்டும், பொறுமையாக மேலே போவோம். ஏதாவது வருது பாருங்க. வா வா கீழே வா கீழே வா Benny's கீழே வா. Adventure Team, assemble! நீ ஏன்டா அப்படி போஸ்ட் கொடுத்து நிற்கிற? நல்ல மேலே போ. Benny's Adventure Team, assemble!
பா எவ்வளோ தூரம் மேலே போகுது. வலிங்கிட்டு காணா வாட்ச் நான் ரிலீஸ் ஆக போகிறேன். ரிலீஸ் ஆகிட்டேன். திரும்ப கூட்டிகிட்டு போங்கடா. நான் திரும்ப கூட்டிகிட்டு போக மாட்டீங்களா? அதுவா என்னங்கடா பண்ணுறீங்க? அப்போ வெளியே போகிறதுக்கு வழி இல்லையா? நல்லா போங்களா. அந்த மாதிரியே வெளியே போனால் நல்லா இருக்குமேன்னு பார்த்தா நல்லா வச்சுருக்கீங்க. போங்களா தெளிப்போட்டேன் தான் ப்ரோ. வந்த மாதிரியே வெளியே போனால் நல்லா இருக்குல்ல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அப்படி வச்சுருக்காருங்க? சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிட்டானுங்க. நான் எதுக்கும் இந்த டீமே வச்சுக்கிறேன். இதுதான் சேஃபு. திடீர்னு ஏதாவது சண்டைக்குள்ளே கொத்து விட்டாங்கன்னா மாட்டிக்க. அப்புறம் இதுக்கப்புறமாவது ஃபைனாக கூட நீங்கள் காம்பினேஷன் பண்ணுவீங்களாடா? ஆர்கான் கூட குஷ்டே வரலடா. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neurvillet did say you'd be welcome at any time. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. இங்கே நம்ம போகிறதுக்கு பர்மிஷன் இருக்காம்பா. Everyone's so busy. நம்ம எப்போ வந்தாலும் உள்ளே போகலாமா? Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. Okay, நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். நமக்கு தான் வேலையே இல்லையே பைமான். இப்படி சொல்லிட முடியாது. நம்ம தங்கச்சியை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tibet. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? Is he okay? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Yes? What is it? Ah, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it
wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her! I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I've finished things here. There's no time to lose! Let's get going! Okay. Please be careful. ஆமா அவங்க அண்டர் கிரவுண்ட்ல தானே இருக்காங்க. இந்த இடத்துல பிரச்சனையா? Oh no! What happened here? என்னாச்சு? Navia should be around here, right? We need to make sure. நாவி அங்கே தான் இருக்கணும். நீல சுற்றி போய் கிடக்குதானே? ஆமாம். We haven't seen a single soul all the way here. What will I ever do now? Look! There's someone on the roof over there! Just stay put! We're coming up! Watch your balance! All right! Just hurt! இதெல்லாம் எப்போதுமே இப்படி தானடா இருந்துச்சு. I'm not young anymore. How will I survive on my own? He looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Coach. Nagi. Where is the Navia? Okay, பறந்துட்டு இருந்தேன்டா. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? நாவியாக்கு பெருசாக எதுவும் ஆடுற மாதிரி தெரியல. You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but... He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. God. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and
He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know— Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded on an aquabus. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Don't say that, Navia. Navia, That's what friends are for. அதுக்கு இருக்கதே ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டி. அந்த ஊரையும் அதால பாதுகாக்க முடியல. We've got a situation here. I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And out she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Thank you. கொட்டையாவது அங்கேயே டெலிபோர்ட் ஆகிக்கலாமா? விடுங்க, இங்கேயே ஆகிட்டோம். இப்போலாம் எதை பார்த்தாலும் படிச்சணும். ஏய், இது இந்த கேரக்டரோடது. ஓகே, எடுத்தது நல்லது தான். சேலஞ்சு. பார்க்கலாம்.
முடிக்க முடியல. கொஞ்சம் சோம்பேறியாக விளாண்டேன். அப்புறம் நான் பார்த்துக்கேன். மறுபடியும் இந்த சைடு தானே சுற்றுவேன். எப்படியும் அந்த இதுக்கு நான் இது ஃப்ளவர் எடுக்க வரணும். ஷாட்கன் கேரக்டர். Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. லைக் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. Navia? லைக் பண்ண மறந்துருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தா யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஐயோ பாவம். What's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver, they won't ever come back here again. What? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. ஓ ஓகே வாட்டர்ல தொலைஞ்சிட்டாங்களா? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But பாவம் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கண் I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny,
Francine, Wow. Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost... Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. That doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose... I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, traveler, Paimon, one more thing.
then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Mama. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, later, bro. Okay. Distraction, to keep my mind off the loose and silver. நாளைக்கு மறுபடியும் 12 மணிக்கு வந்துருவேன். Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. ஏதோ ruins நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுமாப்பா. Come on, let's pack up. Nice. Okay, இத நாளைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். Famous explore பண்ணா famous கிடைக்குமா? இங்க இருக்காது இதெல்லாம். இங்க நான் ஃபவுண்டனுக்குள்ள போயிட்டு அப்படியே இது பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே கேம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மக்களே. Hi. Okay, reputation. ஏதோ ஒன்று முடிஞ்சிருக்காங்க.
ஓகே A good newspaper should be a lighthouse of அப்படிங்க ஆஃப்லைன் போயிடலாம். ஓகே மக்களே, நான் இன்றைக்கி இதோட கேம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? பாய் பாய் பாய். நாளைக்கு see you 12 o'clock பார்ப்போம் மக்களே. நாளைக்கு 12 மணிக்கெலாம் லைவ் வந்துடுவேன். ஓகேங்களா? பாய் 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 பாய். see you tomorrow.